హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీధర్స్ వ్యూ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను మీకు నా లాస్ట్ వీడియోలో సౌల్ డే వ్యూని చూపించాను. ఇప్పుడు మీకు సౌల్ నైట్ వ్యూని చూపిస్తాను. నేను డే వ్యూ చూపించేటప్పుడు బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను, కాబట్టి నేను ఇక్కడ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. వెనకాల కనబడుతుంది సారా, లొట్టె వరల్డ్ టవర్. నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా నా మ్యాట్ తెచ్చుకున్నాను కదా, ఆ మ్యాట్ని ఇక్కడ వేశాను. కొద్దిసేపు నేను ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి, దీని సరౌండింగ్స్లో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో. యాక్చువల్గా ఇది చాలా పెద్ద పార్క్. ఇది చాలామంది ఇక్కడ కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుంటుంటారు. ఈవినింగ్ 8 అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని తర్వాత మీకు సౌల్ నైట్ వ్యూని చూపిస్తాను. నైట్ ఆల్మోస్ట్ 8:30 వరకు అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద నైట్ వ్యూ ఆఫ్ సియోల్. నేను ఇప్పుడు రివర్కి దగ్గరగా వచ్చి నైట్ వ్యూని రికార్డ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు నైట్ కనబడుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ కొందరు ఇక్కడ నైట్ టైం కూడా ఫిషింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. సైకిల్స్ పెట్టుకొని ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ నైట్ టైం కాలం వేసి కూర్చో ఉన్నారు, ఈ పొడవునా ఉన్నారు. చూడండి, వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి చేపలు పట్టడానికి ఏ విధంగా ఉంటుందో. ఇక్కడ చిన్న చైర్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు కూర్చోవడానికి. అలాగే దాని లోపల ఏవో ఉన్నాయి, చేపలకి ఎర అంటారు కదా, ఆ ఎర అనుకుంటాను. అది ఎర కాదు, అది చిన్న చేప. దాన్ని ఆ గాలంకి పెట్టాలనుకుంటాను. దాంతో పెద్ద చేపను పట్టుకుంటాడు అనుకుంటా. వీళ్ళకి నైట్ టైం కూడా ఫిషింగ్ చేయడం ఒక హాబీగా ఉన్నట్టుంది. ఇంకా చూడండి, సియోల్ వ్యూ అని ఉంది. ఇక్కడ పిల్లలు కైట్ కూడా ఎగరేస్తున్నారు.